happy to have you today in this sanctuary of Polish culture and history. And before we get started, I'd like Mr. Witold Zahorski, Special Advisor to the President of the Polish Library, to give us a few words on the value. Mr. Zahorski. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Bon, je ne vais pas vous la faire. Donc, je m'appelle Witold Zahorski, je suis le conseiller du président de la Société historique et littéraire polonaise, donc endroit où vous vous trouvez en ce moment. Et donc, je vais vous dire en quelques mots, pour bien vous faire sentir le lieu, j'espère que je réussirai. En tout cas, vous êtes cordialement invités à la fin de votre journée à venir visiter les lieux. Je crois que cela est prévu vers 14h30. En tout cas, je vais vous dire en quelques mots de quoi il s'agit. En fait, notre société fête cette année même ses 180 années d'existence. Elle a été créée en 1832 par les émigrés polonais qui se sont retrouvés en France après l'échec de l'insurrection, une des nombreuses insurrections. Celle-ci, c'était celle de 1830-1831. Disons, le spiritus movens de l'affaire a été le prince Mirek Sopek, qui a habité pendant de longues années au bout de l'île Saint-Louis, à l'hôtel Lambert. Notre société, en fait, a pour but de favoriser le développement des études de l'histoire, de la littérature, de l'art polonais, dans le cadre des relations franco-polonaises. Il faut savoir que nous avons ici une grande bibliothèque avec plus de 120 000 livres, les archives de toute l'émigration polonaise du XIXe siècle, qui s'était donc coalisée autour du prince Czartoryski sur l'île Saint-Louis. Les gens ont vu au fur et à mesure, bien entendu, comme vous le savez, la Pologne n'a pas existé sur la carte de l'Europe pendant 123 années, 123 ans, et donc ces gens ne savaient pas quoi faire avec leurs biens, leurs livres, leurs archives personnelles, et tout cela a considérablement fait grossir ici nos archives à nous. C'est-à-dire qu'ils léguaient, dans des testaments, ils nous laissaient leurs biens. Il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de la société, donc une histoire assez quand même vaste dans le sens que le but était toujours de lutter pour le recouvrement de l'indépendance de la Pologne, parce que ces gens-là ont pensé qu'ils vont pouvoir mieux lutter pour cette indépendance en étant à l'étranger, donc en France notamment, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, il y a eu la deuxième phase après la Première Guerre mondiale, excusez-moi, quand la Pologne a recouvré son indépendance. Nous sommes devenus presque un institut culturel polonais officiel. Malheureusement, en 1940, je le dis vraiment très brièvement, les Allemands sont entrés dans ce bâtiment. C'est dès le deuxième jour de l'occupation de Paris que les Allemands sont entrés ici. Ils ont dévasté le bâtiment, ils ont emmené tout ce qu'ils pouvaient. Jusqu'en 1944, ils étaient les maîtres des lieux. Ils voulaient créer ici une école d'officiers pour les officiers d'asile, mais cela n'a pas abouti. Après la guerre, avec le régime communiste, la société n'a eu aucune relation avec le nouveau gouvernement de Varsovie. Et c'est la société, donc les émigrés, qui ont repris ici, disons, l'administration quotidienne des lieux. Et après 89, bien entendu, avec la chute du communisme, on a pu enfin rétablir des relations normales avec le gouvernement polonais, mais également avec toutes les institutions autres, comme la Bibliothèque nationale, les archives nationales, etc., etc. Donc tout cela, on pourra vous le montrer plus tard. Nous avons un musée Adam Mickiewicz, un salon Frédéric Chopin, un musée Bolesław Biegas dans lequel vous trouverez des exemples de peinture et de sculpture. Ce sont des œuvres de peintres et sculpteurs d'émigrés polonais qui ont vécu à Paris au début du XXe siècle. Voilà. Et tout cela, donc, vous le verrez plus tard. Et je vous souhaite une excellente journée. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
to English now. Yes. Yes. Okay, so this is MakoLab's first ever global event that has been organized, actually. Yes. And we're very happy to welcome nearly 40 guests coming from 7 countries. Of course, many people from France, but we have visitors from the UK, from Germany, from Poland, from Belgium, and from Japan. Mr. Kunz-san, arigatou gozaimasu. So, the main topic of the day is semantics. Web. Yeah. And what we're going to review is all the questions we had about semantic is what semantic really is, okay? How is that going to influence our way of doing business in the near future? How should we get ready to implement semantics, and how would that influence our products? And in the end, how do we get started? Okay. So to answer these questions, during the summary we have 4 parts. The first part is about coming back to the basics of semantics, presented by Dr. Mirek Sopek. So, Mirek, I've read in your bio that you hold a PhD degree on the applications of the Feynman path integrals to the theoretical radiation chemistry. Exactly. Sorry. Never mind. Okay, let's stick to semantics. High mathematics. Which actually taught me that semantics is not really the artificial intelligence yet. And so, Mirek happens to be the founder and vice CEO of MakoLab, founded over 20 years ago. Many of you know him, but you don't know the other brain of MakoLab, which is Mr. Wojciech Ziblinski, who's the CEO of MakoLab. Okay, Mirek is also the advocate of semantics when it comes to the automotive industry, and he's been working on this for 4 to 5 years now. 4 years. Then after that, we'll be looking at e-commerce and semantic web. And in order to give us a deep insight in that, we have Professor Martin Hepp, who is Professor of e-business at the Munich University, who also heads the web research units at the Munich and Innsbruck University. He's the founder of the GoodRelations ontology, which actually is already shaping our lives. And well, he's been a MakoLab principal consultant on the subject for a couple of years now, and a special advisor to Google since 2008, 2009. Okay. And I guess you have many questions related to Google's knowledge graph and all the announcements they made during the past so months. Okay. Then we have a third part related to the automotive industry, but which is much more related to products. Okay, in the e-commerce section, we'll talk about how should we manage, how should we shape our e-commerce strategy in order to comply with everything that touches semantic. From the automotive point of view, and the product point of view, from a more larger perspective, Dr. Martin Hepp will give us insight on how we should get ready for that and what are the consequences. In the end, so after that, we'll have a lunch, a 1-hour break, and then we'll have a panel discussion with people who are actually deeply involved in implementing semantics. In our panel discussion, we'll have, adding to Mr. Hepp and Mr. Sopek, we'll have Remi Riviere, who is here, who's actually head of a digital agency in Austria and manages major accounts like Orange, and manages also a special service called Advent, which is basically rich media feeding. And worked for 10 years for Renault, right? As well. Yeah, because the next judgment also works for Renault, so it's another we have, and that judgment is François-Paul Servan, which is François-Paul Servan is the specialist of semantic web technologies at Renault. He belongs to the Applied Artificial Intelligence unit. He has most recently delivered operational semantic features related to, tell me if I'm wrong, to automotive repair and diagnostics. And we've been working deeply on the famous car configurator that every automotive
community guy. Of Outside, which is one of the global e-commerce platforms. And he will give us a live testimony on how you can get a website semantized and how to make it optimal for e-commerce activities. Okay. Okay, great. Okay. Yes, you will have a USB key with all the presentations.